If you kneel with me, we will we'll begin with a silent prayer. Tanzana ombi. Amen. So I've been covering ancient history. Tumekuwa tukijadili historia ya kale. I've made this point before, but I'll make it again. Kuna jambo ambalo nimezungumzia hapo awali, lakini nitarudia tena. Perhaps the biggest obstacle to understanding pagan history and sexuality there Kwamba shida kuu katika kuelewa historia hii ya kale is this issue of bias. ni hili swala la kuegemea upande mmoja. People with differing views go back to this history. Watu ambao wana mtazamo tofauti huenda katika historia hizi To try and demonstrate evidence for their worldview. na kujaribu kupata ushahidi kwa mambo ambayo mitazamo yao. So someone will go back and say, see, homosexuality has been around forever. Mtu atenda pale nyuma aseme, angalia, mambo ya mahusiano ya jinsia moja yamekuwa kwa miaka yote. Proof, look at all this male-male sex in Greece. Ushahidi ni kwamba angalia mambo haya ya ngono baina ya wanaume na wanaume Ugiriki. Another side will say, upande mwingine utasema, modern America is so pagan. Mbona Amerika ni watu ambao mjui Mungu? Look at the immorality of pagan Rome illustrated in the West today. Angalia mambo yale ya Kirumi ambao kwa wanamwabudu Mungu vile yameonyeshwa katika nchi za magharibi leo hii. I would like to suggest that both arguments are equally incorrect. Nitasema kwamba mitazamo hiyo yote ni mibaya, si sawa. Both are manipulating ancient history to defend their preferred worldview. Kwamba mitazamo hiyo miwili ni mibaya, inaegemea upande fulani wa historia. Distorting history to fit a present day argument. Karibu historia ndiposa wapate kuweka mambo kwa njia wanapotaka katika historia ya sasa. Swali. I'm still speaking about men, not women. Bado tunazungumzia wanawake. Because it's so much easier to see in paganism. Wanazungumzia wanaume si wanawake kwa sababu ni rahisi kuona wanaume. Because women were so trapped in these societies. Kwa sababu wanawake hawakuwa wanachukuliwa kama kitu katika jamii hizi. But the arguments equally apply to women. Hivyo basi majadiliano haya vile vile huelekeza wanawake. If a man has sexual encounters with other men, does that make him a homosexual?
ikiwa mwanaume anakuwa na mahusiano ya kingono na mwanaume, hii inafanya kuwa kwamba hao watu ni wenye kuwa na mahusiano ya jinsia moja. Does that mean he must be gay? Inamaanisha kwamba mwanaume huyu lazima awe kwamba ana uhusiano na mwanaume mwingine. So all of these Greek men were gay. Basi watu wanakuja katika hitimisho kwamba wanaume hao watu wa Ugiriki ni mashoga. I would argue no. Atasema kwamba hapana. And my defense is the following. Na kile ambacho anatumia kusema hapana ni hiki. In the 1950s, is it culturally acceptable to be homosexual? Katika miaka ya 1950 ni vizuri katika jamii kuwa wenye mahusiano ya jinsia moja. No, they would lose their jobs, they would lose their families. Hapana, wangepoteza kazi zao, wangepoteza familia zao. It was like just being a leper cast out of society. Ni kama ungekuwa umetolewa katika jamii. So those gay men in the 1950s, basi wale wanaume ambao wanajihusisha katika uhusiano na wanaume wenzao katika miaka hii 50, they fit into what society expected of them. basi wanajikita katika kile ambacho jamii inahitaji kutoka kwao. They married women, started families, had children. Kwamba wanawake wanaanzisha familia, wanakuwa na watoto. So they had a woman fall in love with them. Basi wanakuwa na wanawake ambao wamewapenda wao. Proposed to her. Wakaambia wanawake hao kwamba wanawapenda. Stood at the altar and married her. Baadaye wakaoana. Had an erection, had sex with her. Sehemu yao ya uume ikasimama, wakafanya ngono raised na children with her. Katunza watoto na wao. In any of that timeline, katika kipindi hicho, did those gay men become heterosexual? Swali ni kwamba wanaume wale waliweza kukua wenye kuwa na mahusiano ya jinsia tofauti? No. Hapana. That's what is so sad about those marriages and that history. Hilo ndilo jambo mbaya katika kuelewa historia hiyo. You look back at when they did that and there was always something missing from those marriages. Utaangalia walipofanya hivyo katika historia na utaona kwamba kuna kitu kilikosa katika ndoa na mahusiano yao. So if it is possible for a gay man to act as a heterosexual, basi kama kuna uwezekano kwamba wanaume hao wenye kuwa na mahusiano na wanaume wengine kwamba wanaweza kuwa wenye kuwa na mahusiano wa jinsia tofauti, fit into society, kwamba walifanya hivyo kwa sababu ya jamii, to have sex with a woman, kwamba kukuwa na ngono na wanawake, and still be gay, na bado wawe ni wenye kuwa na mahusiano wa jinsia moja. It is possible for a Greek heterosexual man, kwamba ni rahisi kwamba katika jamii ya Ugiriki wale when wanaume, society tells him it is normal, expected, wakati ambapo jamii inakwambia kwamba ni swala la kawaida wanaume kwenda na wanaume na inatarajiwa to do sexual acts with a young boy, kwamba lazima inatarajiwa uwe na mahusiano ya kingono na wanaume wadogo, we'll just go along with that. kwamba ni swala la kawaida. The gay man could become sexually aroused, kwamba wale wanaume wenye kuwa na mahusiano na wanaume wenzako wangekuwa wameyeyushwa kwa njia ya kingono. The heterosexual man can also. Vile vile wale wanaume wenye kuwa na mahusiano ya jinsia tofauti wanaweza pia. Sex works for a lot of people. Sababu masuala ya ngono hufanyika kwa watu wengi. But as I said yesterday, there's something missing. Kile ambacho nilisema jana na kitu ambacho kimekosa. Those 1950 marriages were never complete. Kwamba ndoa hizo za miaka 50 hazikuwa kamilifu.
There was a deep soul need in the heart of those men that was never met. Kulikuwa na hitaji la pekee ambalo halikuafikiwa kwa wanaume wale. And it wasn't all about sex. Na haikuwa tu swala kuhusu ngono. The attractions and connections we form with people run so much deeper. Kuvutiwa na mahusiano ambayo tunaunda na watu wengine ni mahusiano ambayo yana mapana na marefu, si tu swala la my ngono. point is these Greek and Roman societies were not composed of all these homosexuals. Kila mmoja anajaribu kusema ni kwamba Ugiriki na Warumi hawakuwa na mambo ya kukubali ngono ya jinsia moja ama mahusiano ya jinsia moja. By anything approaching the definition of what it means to be gay or lesbian today. Tukianza kuangalia maana ya kuwa gay ama lesbian katika jamii ya sasa. Mambo haya kuwa katika jamii za kale. A Roman man could dominate about anyone or anything that he saw. Mwanaume wa Kirumi angeweza kuwezesha ama kuwa na nguvu ya kitu chochote ambacho angeona. Be confident in his status of masculinity because he dominated. Kwa sababu alitawala mtu fulani, kwamba alikuwa na ujasiri kwamba yeye ni mwanaume. And then go home to his wife. Na vile baadaye aende mwanamke wake. And in a cultural context, a set of rules, a Greek man could do the same. Na vile katika jamii, muktadha wa kijamii, Wagiriki wanaume pia vile wangefanya hivyo. Just make sure you get married at 30. Lakini ikifika miaka 30 upate kuoa. So you can continue that process of raising new little students to become new teachers. Basi uendelee na ile process ya wanafunzi wachanga ambao baadaye watakuwa walimu. Now my argument is not that homosexuality did not exist. Kila ambacho anasema ni kwamba masuala haya ya homosexuality kwamba si kwamba hayakuwa. Kuna ushahidi kwamba mambo haya yalikuwa. There were gay men and lesbian women through all of these histories. Kulikuwa na mashoga na wasagaji katika historia hizi zote. The question I wanted answered swali ambalo nataka lijibiwe is if they're so progressive, kwamba kama wewe ni mtu ambaye ni mtu endelezi ama endelevu sana, anybody in those societies, be an Edie Windsor and a Theospire, kuliko wale ambao walikuwa katika jamii hizo za kale. or a John Arthur and a Jim Obergefell. Ikiwa wewe ni kama yule Arthur ama Jim Obergefell. And my response is no. Kwamba kama unafikiria hivyo, jibu lake ni hapana. Because these societies were deeply homophobic and patriarchal. Kwa sababu jamii hizi za kale zilikuwa zenye kubagua watu katika taasubi ya kiume ama utawala wa wanaume. Despite their same-sex relationships, ikija katika masuala ya ngono ya jinsia moja, in that precise cultural context, katika muktadha wa jamii hizo za kale, they were not progressive societies. hazikuwa jamii ambazo ni endelevu. Because if you fell in love with another person of the same gender, sababu ukiwa ulipendezwa na mtu wa jinsia moja, if you're a woman, you don't have many options. Kama wewe ni mwanamke hauna uchaguzi mingi. If you're a man, you'd better hope they're a slave.
kama wewe ni mwanaume, ni heri ufanye mtu huyo kuwa mtumwa wako or a prostitute. ama kahaba. And if they're a slave, you can go to his owner and say, "Can I borrow him?" Kama umempendeza na unaweza enda mahali hapo mwambie naweza fanya mambo haya na wewe. And the owner would say, "Sure." Na mwenyewe angesema sawa. But that is not a relationship. Hayo si mahusiano. Everything is built upon the idea of power. Kila kitu kinawekwa msingi kulingana na power, status, not relationship. Bila mambo haya basi you had to have the power as a man. Lazima ungekuwa na nguvu kama mwanaume katika jamii hii. Because the minute you slipped, you became female. Sababu kama hutafanya hivyo basi utageuka kuwa mwanamke. And that was seen as an extreme degradation. Na jambo hilo lilionekana kuwa ni jambo mbaya sana. So we've illustrated that through a number of societies. Baada ya kudhihirisha mambo haya kutoka na jamii tofauti tofauti, and what we wanted to do was go right back to early history. Kile ambacho tulikuwa tunafanya ni kujaribu kuangalia katika historia ya awali. We talked about the Kahun. Tukazungumzia mambo haya ya Misri, the Samu Alu, the Kahun Papyri and the Suma Alu. Tukazungumzia mambo ya Kahun Pari na mambo ya kuhusu pale. So we could go back and stretch that mindset beyond the history of Greece. Basi tunaweza tuangalie mtazamo huo, tuipanue zaidi ya Ugiriki. We were able to go back as far as the same generation of Sodom and Gomorrah. Tulikuwa na uwezo wa kurudi nyuma hadi kipindi cha Sodom na Gomorrah. To see that the evidence of the mindset over here. Ndiposa tukaona ushahidi wa mtazamo wa fikra katika. It was not a unique, unpopular mindset. Haukuwa ni mtazamo ambao ulikuwa wa kipekee katika jamii hiyo. But of all of the things historians disagree on. Kuna mambo mengi ambayo wanahistoria hawakubaliani nayo. Almost all of them agree on this one thing. Lakini karibu takriban wote wanakubaliana katika jambo hili moja. That the dominant mindset around sexuality for the ancient world. Kwamba mtazamo ambao ni wa kiutawala ambao ulikuwa umekita mzizi katika jamii hizi za kale. Was centered around power. Ulikuwa umejikita katika swala la nguvu. The dominant and the submissive. Swala la utawala na swala la kujipeana. So we went to the Middle Kingdom of Egypt to see the time of Sodom and Gomorrah. Basi tukaenda katika nyakati ya Misri kujaribu kuelewa Sodom na Gomorrah. The uncle and the nephew, Seth and Horus. Wale mjomba na mpwa wake, Seth na Horus. They were not in love. Hawakuwa katika mahusiano ya upendo. There wasn't some type of spark or attraction between them. Kukuwa na mvuto wote baina yao. The acts were culturally common. Kwamba mambo hayo baina yao wawili hayakuwa ya upendo kabisa. As enacting the ideas of dominance and power. Pale swala lilikuwa ni nguvu na utawala.
It takes the idea of toxic masculinity to a whole new level. Inachukua swala la kujiona kwamba wewe ni mwenye And nguvu. I would suggest if we can trace it from here to here. Nasema kwamba kama tunaweza fanya mambo haya katika The historia. idea that the world before the flood was full of practicing gay and lesbian men and women. Mtazamo kwamba dunia kabla ya kuharibiwa na gharika, watu walikuwa wanafanya mambo ya ngono, wanaume kwa wanaume na wanawake. That is why the flood came. Kwamba hiyo ndio sababu mbona gharika ikaja. Is absolute insanity. Kwamba swala hilo si sawa. Then we went to the time period of Assyria. Alafu tena katika kipindi cha historia cha Assyria. The first quote in the document of quotes, just one sentence. Translators. Nukuu ya kwanza katika zile nukuu. Like other Oman collections, the Suma Ulu developed over the course of several hundreds of years around the middle of the 7th century BC. Inasema kwamba kama makusanyo mengine ya ishara, Suma Ulu aliendelea kwa kipindi cha mamia kadhaa ya miaka karibu katikati ya karne ya 7 kabla ya Kristo. Quotes set 3. So what we read about the Suma Ulu was around 700 BC. Swala hili ambalo tusoma kuhusu Suma Ulu ilikuwa takriban karne ya 7 kabla ya Kristo. And that's when we read that the concept of pederasty was first beginning maybe in Crete. Na ndipo tuliposoma kwamba swala lile la pederasty lilikuwa linaanzishwa pale Ugiriki. We didn't go into Babylon. I just made the claim it was the same. Hatukwenda katika Babeli. Nasema kwamba mambo haya yalikuwa sawa vile vile. The little that I did review, it sounded worse. Kwamba yale machache ambayo alisema ama alipitia ilikuwa mbaya tu. Then we had Greece. Basi tulikuwa na Ugiriki. Rome. Tulikuwa na And we continued with Rome all the way till Constantine. Tukaendelea na Urumi hadi kipindi cha Constantine. I think the last law we looked at was 438 AD. Nafikiria kwamba kila ambacho tarehe ya mwisho tuliangalia ni mwaka 438 baada ya Kristo. AD. Mwaka huu baada ya Kristo 438. So we've covered a time span from around 800, 900 BC. Basi tumepata kupitia wakati wa kipindi baina ya mwaka 900 almost 438, 550 AD for the round up. Kutoka 900 kabla ya Kristo hadi around 438 after Christ baada ya Kristo. Do you know, for the dominant thought for that time period, ile mtazamo ambao ulikuwa unakita mzizi katika kipindi hicho, almost 2,500 years, kwamba takriban ya miaka hii yote, is that the sex act is a ritual, a reenaction, kwamba swala hili la ngono ni swala la kitamaduni ama kuabudu Mungu, of domination and submission. Ni swala la kutawala na kupeana ama. It doesn't matter who you have it with. Haijalishi kwamba umefanya mambo haya na nani.
As long as you are dominant. Bora tu wewe umekuwa mtawala. As long as no one can question your masculinity. Bora tu hakuna mwenye atauliza uume ama And of course, there's many variations through that. Lakini tuelewe kwamba kuna tofauti mingi ama shida mingi. The Greek lower classes, for example, would ridicule both. Kwa mfano wale wa tabaka la chini wa Ugiriki wangeshangazwa ama wangekubali mambo haya. But note, none of these societies are considering gay marriage. Lakini swali nataka mwelewe ni kwamba hakuna jamii kati ya hizi ambazo zinajaribu kuelewa mambo kuhusu mahusiano ya jinsia moja. It's not even a question. Si hata swali. Now again, some people will say, no, there's lots of evidence that they considered gay marriage. Bado watu wengine wanasema kwamba hii inakaa kama ni ushahidi kwamba kulikuwa na mambo ya mahusiano ya jinsia moja, mwanaume kwa mwanaume. And when you ask for the evidence, na unapoulizia ushahidi, they always start with Nero. Na wanaanza na mfalme yule. I would argue that to prove something was tolerated culturally, atasema kwamba ndiposa udhihirishe kitu kilikuwa kimekubalika na jamii. Nero forcefully castrating a man to try and turn him into a woman. Kwamba yule mfalme Nero akijaribu kutumia nguvu kulazimisha mwanaume kupasua ama kuharibu, and then marrying him, kuharibu makende yake ndiposa apate kumfanya mwanamke amuoe, is not a good example. Mfano huo si mzuri. They'll go to another emperor. Wataenda katika mfalme mwingine. Who referred to one of his slaves as his husband. Ambaye alikuwa anafanya mmoja wapo wa watumwa wake kama mume wake. When they look at the writings or responses they have of the common people to these things, wanapoangalia ni mtazamo upi ambao wanapata kutoka kwa watu wengine kuhusu mambo haya. Society always responded with ridicule. Kwamba jamii wakati mwingi ilizungumzia mambo haya. It's not examples of the need or desire for a same-sex committed marriage. Kwamba si mifano tu ya watu kuwa na mahusiano ya jinsia sawa ama kuwa na ndoa katika nyakati hizo. I want to suggest we have a continuation of a similar mindset today. Nataka kusema kwamba tuna fikra endelevu kama hizi katika jamii ya sasa. That thread of connecting sex with domination and submission is still here in our mindset. Kwamba swala hilo la kuhusisha mambo ya utawala na nguvu katika masuala ya ngono yako na sisi leo hii. You can thread it all the way through paganism, right through Constantine. Unaweza chukua mambo haya ukayaone kutoka nyakati za kale za kishenzi. So whenever you've done something wrong while you're driving, unapofanya kitu kibaya unapokuwa unaendesha gari, and you upset someone, na umeudhi mtu fulani, have you ever had someone raise their middle finger to you? Umewahi ona mtu akijaribu kuinua kidole chake cha kati kwako? Why is that an insult? Mbona jambo hilo ni baya? What's with the middle finger? Ni nini na kidole cha kati? The middle finger is the finger people would expect to use with penetration. Kwamba kidole cha katikati ni kidole ambacho watu wataona kwamba ndicho watatumia kupenyeza. But if sex is meant to be pleasurable, what's the big deal?
Lakini kama mambo ya ngono yalifanywa kuwa ya kuyeyusha mtu ama kupendeza mtu, shida iko wapi? I don't know if anyone has ever said to you the following slur. Sijui kama mtu amewaitaja jambo hili kwako. I don't know how it goes in other languages. Hajui jinsi ambavyo inasema katika lugha zingine. Whether or not every language has the F word. Ikiwa kila lugha ina jina hili la F. It says FU. Ni FU katika Kizungu. And I would always wonder, why is that an insult? Ni FUCK, na ameshangaa kwamba mbona jambo hilo ni la to tell someone to go have sex. Kwamba kuambia mtu ende ukakuwe na ngono. Mbona jambo hilo? The issue with the F word and the middle finger. Kwa sababu swala na kidole cha is it's essentially telling a person to be penetrated. Na jina hili la F ni kwamba kila ambacho anajaribu kuambia mtu ni kwamba apate kupenyeza. Even if people don't think about what they're doing, and most don't. Hata kama watu hawafikiri nini wanafanya, na wakati mwingi hawafikiri. I would suggest that under the layers of the ignorance of society, atasema kwamba katika mtazamo huo wa kiushenzi wa jamii, the same mindset and stigma is very much alive. Kwamba vile vile mambo ya kiubaguzi bado yapo miongoni mwetu. The stigma around penetration, kwamba ni kubaua watu ambao kunahusu mambo ya kupenyeza. The idea that will put you in your proper place. Ukijaribu kusema kwamba watakuwa katika sehemu ambayo unafaa. The men of Sodom and Gomorrah didn't want to rape a woman. Wanaume wa Sodom na Gomora hawakutaka kumpaka mwanamke. Not because these men were gay. Si kwamba wanaume hao walikuwa wenye kuwa na mahusiano ya jinsia sawa. Women already knew their place. Lakini kwa sababu wanawake tayari walijua sehemu yao. It was these new men, these strangers waltzing into their city. Ni hawa tu wanaume wageni ambao wameingia katika mji wao. That needed to know their place. Ambao walikuwa wanafaa wajue sehemu yao. And we have the same mindset. Na vile vile tuna mtazamo huu katika fikra zetu. And whether people realize it or not, na kama watu wanaona mambo haya ama hawaoni, when they raise the middle finger or they say FU, wanapoinua kidole cha katikati ama wanasema jina hili la FU, every action has a reaction. Kwamba kila kitu ambacho tunafanya kina. And even with ignorance, na response yake, na hata kwa kutojua. Everyone knows what that middle finger means. Kila mtu anajua kidole hicho cha katikati kinamaanisha nini. Everyone knows that you would expect a woman to be the penetrated. Kila mtu anajua kwamba utatarajia kwamba mwanamke ndiye atapenyezwa. So whether they connect the dots or no, they're continuing the same sexism. Kwamba hata kama watajua ama hawatajua, wanaendeleza swala la wanaume kuwa na that Greek thought of women as incomplete. Fikra zile za Wagiriki kwamba wanawake hawajakamilika. Their view of women as so degrading. Ile kutazama wanawake kama wanawake hawafai kabisa. I grew up in conservative Adventism. Yeye alikuwa katika. They'd often say modern society is so Greek.
Waadventista ambao ni washika itikadi, I would suggest it is, na wanasema kwamba but not because of immorality, wanasema kwamba jamii ya sasa ni kama Wagiriki wa but kale, because of the views of women and the sexism. na nakubaliana nao kwamba ni hivyo, si kwamba mambo ya mahusiano ya jinsia moja, lakini kwa sababu ya kuelewa kwao kwa sehemu ya wanawake na wanaume katika jamii. I want to read a quote by Lisa Miller from, not her quote yet, it'll be, start with, so the question, second paragraph. Katika haya ya pili, nilisoma kutoka kwa mtu anaitwa Lisa Miller. So the question still remains, this is from Inquiry's Journal. Swali bado linabaki. Titled Gay Marriage in Antiquity, How Far Have We Come? Kichwa ni mahusiano ya jinsia moja, mbali huu tumetoka. So the question still remains, can modern America learn from the same-sex behavior and attitudes of ancient Greece and Rome? The short answer, no, we can't. Though these ancient cultures were far more accepting of same-sex interaction than our modern American culture is, the fact remains that they both share similar ideas about how marriage should be, and there is no room in any of these cultures for the concept of gay marriage as anything more than a joke, as in ancient Rome witnessed by the reactions to the Emperor Nero, or a corruption of the sanctity of marriage as witnessed in modern America. Kwa hivyo swali bado linabaki, je, Amerika ya kisasa inaweza kujifunza kutoka kwa tabia na jinsia moja ya mitazamo ya Ugiriki na Roma ya zamani? Jibu fupi, hapana, hatuwezi. Ingawa tamaduni hizi za zamani zilikubali sana mwingiliano wa jinsia moja kuliko utamaduni wetu wa kisasa wa Amerika, ukweli unabaki kuwa wote wanashiriki maoni sawa juu ya jinsi ndoa inapaswa kuwa, na hakuna nafasi katika tamaduni hizi yoyote kwa wazo la mashoga ndoa kama kitu chochote zaidi ya utani, kama vile Roma ya zamani iliyoshuhudiwa na athari kwa mfalme Nero, au ufisadi na utakatifu wa ndoa katika Amerika ya kisasa. The nutshell of their argument kimtasari kwa wale ambao is wanasema that it is the fight against gay marriage in the United States kila mmoja anasema ni kwamba ni vita dhidi ya mahusiano ya jinsia moja katika Amerika, that it's that mindset you find typified in pagan cultures. Kwamba ni mtazamo huo wa fikra ambao unapata katika jamii hizi za kale za Rumi, which is the argument we've been developing all along. Ambayo ni jambo ambalo tumekuwa tukiunda ama tukikuza katika majadiliano haya. I didn't want to distract from this theme by going into other cultures. Sikutaka kuwapoteza kwa kwenda katika jamii zingine, such as Thailand pre-colonialism. Kama vile Thailand kabla ya ukoloni. I do want to say, lakini nataka kusema, if you're a woman then unfortunate enough to be in one of the harems, ikiwa wewe ni mwanamke na ulihappen kuwa katika mikono yao ama katika himaya yao, you would not want to be lesbian. Huwezi taka kuwa msagaji. If you were, you were dragged out and publicly lashed. Kwamba kama ulikuwa, heri ungetaka tu ufe. And a culture that recognizes trans women, na jamii ambayo inakubali hawa wanawake wenye kuwa na people who are born with the biological sex of male and transition to the gender identity female, watu ambao wamezaliwa wakiwa na sehemu
nyeti za wanaume, lakini wakakubali kwamba watakuwa wanawake. What about all the people born with the biological sex of female? Ikiwa swali ni kwamba mbona kwa watu ambao wamezaliwa wakiwa na sehemu za kike, shida watafanyaje wao? The other culture would be that we would discuss would be the North American Indians. Na jamii nyingine ambayo tungejadili ni kuhusu wale Amerika ya Kaskazini. I'm not suggesting that some tribes, some portions didn't have a level of freedom. Asijaribu kusema kwamba makabila fulani hayakuwa na uhuru fulani. But when we had the message of understanding two streams of information, lakini tulipata ujumbe wa kuelewa sehemu mbili za kupata ujumbe, we can't use the same fast brain we took to conservative arguments. Hatuwezi tumia ubongo haraka ambao tulichukua tulipokuwa tunajadili mambo ya Adventista washika itikadi, and take them to liberal arguments. Na tujaribu kuileta na kuilinganisha na and memes are fast brain arguments. Na kwamba mambo haya ya bongo haraka. Going to share screen for a moment. One such meme you will see shared is this photo of an indigenous Native American. Ile mimi moja ambayo imepata kupeana na watu ni hii hapa ya mtu wa Amerika. And they will say, it says the following: Christian leaders stand on our soil and claim gay marriage has never occurred here. Over 130 tribes in every region of North America performed millions of same-sex marriages for hundreds of years. Their statements are both hateful and ignorant. Your homosexual was our two-spirit people and we considered them sacred. Kwamba viongozi wa Kristo wanasimama katika nchi yetu nasema kwamba mahusiano ya jinsia moja hayakuwahi fanyika hapa. Takriban makabila 130 katika kila sehemu ya Amerika ya Kaskazini walifanya mambo kuhusu ndoa za jinsia moja kwa miaka mingi. Kwamba hawa viongozi wa Kristo wanaposema hivyo hawajui kile ambacho kilikuwa kinafanyika hapa, kwamba mambo ya mahusiano ya jinsia sawa yalikuwa ndio mambo yalikuwa yanafanyika hapa na yalihusishwa kuwa takatifu. There is so much wrong with this picture and statement. Kuna mambo kadhaa ambayo si kweli katika picha hii. I'm not saying that because I've heard anyone in the movement share it or make that argument. Sijasema hivyo kwa sababu wamesikia mtu katika vuguvugu hili akisema mambo haya. But please do not take the mistakes of past dispensations regarding two streams of information and how we process external knowledge. Fadhali usifanye makosa ya kipindi cha historia kilichopita ya jinsi ambavyo unapata ujumbe na kutafsiri. And use them to support liberal causes. Na ujaribu kuyatumia kujaribu kueneza injili ya kujaribu kusupport wenye fikra endelevu. People who do that with Greece damage their own argument. Watu ambao walifanya hivyo na historia ya Ugiriki karibu ushahidi wao. And they're wrong. Na hawako sawa. And there is a lot wrong with this meme. Na kuna mambo mengine mabaya zaidi na mimi hii. Just like the Greeks, they did not even conceptualize homosexual people or gay marriage. Kama vile Wagiriki, watu hawa hawakuwahi kubali masuala ya ngono ama mahusiano ya jinsia sawa.
the two-spirit person was seen as a spiritual role. Kwamba mambo haya ya kiroho ya watu wawili ni mambo ambayo si kweli. People did not get to choose freely for themselves. Watu hawakuruhusiwa kuchagua kwa uhuru na haki kile ambacho wanataka wenyewe. It was a tribal understanding and in most cases patriarchal. Kwamba swala hili lilikuwa swala la kikabila ama wakati mwingi lilikuwa swala la I'm not ignoring the pockets where there were matriarchal tribes. Kwamba ilikuwa inaegemea upande wa wanaume na kuna jamii chache ambazo zilikuwa zenye kuegemea upande wa wanawake. But you couldn't just be today's definition of a John Arthur. Lakini hungekuwa kama Arthur wa saizi katika jamii hizo. This ends up being nothing more than just a nicer looking cultural appropriation. Swala hili linaishia kuwa ni kwamba si swala lenye lilikuwa linafanyika hivyo, ni swala tu la kukubali mambo haya kama jamii ilikuwa hivyo. The people who were two-spirited were chosen by the elders. Watu hawa ambao walikuwa na roho ya kiwili walikuwa wanachaguliwa na ma-elders. They didn't reach an age and make a decision for themselves. Hawakufika umri wowote na wapata kufanya uamuzi wao wenyewe. If you're a member of the Sioux tribe, kama wewe ni mmoja wapo wa jamii fulani ama kabila and you were a fulani, woman and you were raped, na wewe ulikuwa mwanamke na ulipata kubakwa, your rapist would be expected to give your husband some money. kwamba wale ambao wabakaji wako watatarajiwa kupeana pesa fulani kwa mwanaume wako. However they organized that, you would pay him off. Hata kama waliandaa kufanya jambo hilo mbaya, watalipa wakuwe huru. And then he could take you. Alafu baadaye watakuchukua. I'm not meaning to denigrate indigenous cultures. Ajaribu kusema kwamba jamii hizi za kale kwamba ajaribu kuzileta chini, sivyo anavyofanya. But I'm not willing to culturally appropriate with our modern Western mindset. Na hayuko tayari kukubali kwamba jamii hizi zilikuwa zinafanya mambo fulani ambayo hazikuwa zinafanya. And also whether it's politically correct or incorrect. Na hata kama ni swala la kukua sawa ama kutokuwa sawa. I'm unwilling to justify sexism and abuse. Kwamba haiko tayari kukubaliana na mambo ya kutegemea upande wa wanaume na matusi. I do not care whether it's modern Australia or indigenous Australia. Ajali kama ni Australia sasa ama Australia kale. Not ignoring the abuses perpetuated by the invaders of this country. Kwamba hatutasahau ama hatutaacha kuweka wazi mabaya na matusi ambayo yamefanyiwa na watu katika nchi hii. We do not excuse the sexism, patriarchy and abuse of any culture. Kwamba hatutakubali kuegemea upande wa wanaume wa jamii yoyote. And you would be hard pressed to find any culture. Na itakuwa ngumu kupata jamii yoyote that didn't operate off a deeply misogynistic, patriarchal mindset. Ambayo haikupata kufanya kazi katika njia hii ya kuegemea upande wa wanaume. So these ancient cultures are not even considering gay marriage.
kwamba jamii hizi za kale si kwamba hata zinajaribu kuzungumza mambo kuhusu mahusiano ya jinsia sawa. What changed here? Ni nini kilibadilika pale? So there's two arguments down in our reform line. Basi kuna sehemu mbili za people have two views. Watu wako mtazamo miwili. Someone will say, nani atasema, your American Western society is so much like pagan Rome. Kwamba jamii yenu ya Amerika ya Magharibi ni mbaya kama Rumi ya kitambo. Like Jeremiah. Kama vile Jeremiah, kama Yeremia. The hail of judgments are coming upon this country. Utalia kwamba hukumu inakuja katika jamii hii ama nchi hii. Because it's immoral, just like all these pagan countries that God swept away. Kwa sababu ni jamii potovu ama jamii zile za kale ambazo Mungu aliharibu. And the sexual revolution and the movement for gay rights are two key instigators for this moral fall. Na mambo ya kuhusu ngono ama kukubali ngono ama mahusiano ya jinsia moja. The sexual revolution and the movement for gay rights. Kwamba mapinduzi ya masuala ya kingono na vile vile kukubali kwanza kupigania uhuru kwa watu wa mahusiano ya jinsia moja ni sababu ya hukumu. This is why America is falling morally. Ndio sababu Amerika inahukumiwa na inaanguka tabia. Come under the judgment of God. Inakuja katika hukumu ya Mungu. Walter White and Jerry Falwell agree. Basi wale wa upande wa kulia na Falwell wanakubaliana. Walter White. Walter White na Falwell wanakubaliana. Or the following argument. Ama watasema hivi. I'm not addressing the movement or Adventism. Hazungumzii vuguvugu hili ama Adventista. My question is, how has the secular world changed? Swali ni kwamba dunia pale nje inakuaje na mabadiliko? Between Middle Kingdom Egypt and modern America. Tuko katikati ya Misri ya kale na sasa Amerika ya sasa. Aswa tunazungumzia nchi ya uzuri. I agree with the second argument. Anakubaliana na mtazamo wa pili. And that is that all of these societies ni kwamba jamii hizo zote operated on the following construct. Kwamba walifanya kazi kwa mtazamo huu ama mfumo huu. Male. Kwamba kuna mwanaume superior. Yeye ni mwenye kuwa pale juu. Dominant. Yeye ni mtawala. Leader. Kiongozi. Woman. Mwanamke kwa upande mwingine. I'm going to put that in little asterisks. Ataweka mambo hayo kwa mabano. Because it's not just women, it's not just female. Matanukuu mambo hayo kwa sababu si wanawake tu. Si kuwa mwanamke. Remember, it's anything womanized. Kumbuka kwamba ni kitu chochote kimewekewa nafasi ya uke. So that will put men here. Vile vile kuna wanaume ambao wanaweza kuwa katika sehemu hiyo. If they play the part or act like a lowly woman. Wanafanya kazi kama wale ambao wana nguvu. Inferior, submissive, led. Kama wao wangepeana, wangekubali na wangeongozwa. What changed between Middle Kingdom Egypt and modern America? Nini ilifanyika? Mabadiliko yanatoka wapi kutokana na Misri ya kale na Amerika ya sasa? Is second wave feminism and the sexual revolution. Kwamba ni vuguvugu hili la pili la kujaribu kutetea haki za wanawake. The sexual revolution. Na mapinduzi ya masuala. You know what?
We don't care if we're the ones that get penetrated. Najua nini, hatujali kama wanawake ndio wanakuwa wanapenyezwa. We are not passive sex objects. Kwamba sisi si vyombo tu vya We are kutumika active. katika masuala ya We ngono. have agency. Sisi si wapitaji tu, bali tuko na uhakika wa kufanya mambo haya. We have agency. We have the ability to be active. Na uwezo wa kuwa katika harakati ya kufanya We mambo. like sex too. Napenda ngono vile vile. It's not something you do to us. Si kitu ambacho mnatufanyia sisi ama mnafanyia wanawake. It's something that we do to you too. Ni kitu ambacho vile vile sisi tunawafanyia. And they attacked this idea of the passive. Na wakajaribu kuleta ubaya katika jambo hili kusema kwamba say the crux of the sexual revolution. Watasema kwamba wanawake si passive tu katika mambo ya kingono. Physically, violently fought to take down this idea of the passive. Na wakapigana vita kujaribu kuangusha mtazamo huo wa kwamba wao ni wapitaji tu katika mambo ya ngono. Because it wasn't an argument just about sex. Sababu swala hapa liko tu kuhusiana na ngono. The sexual revolution was not all about sex. Mapinduzi ya masuala ya kingono hayakuwa tu kuhusu ngono. Because as we've seen all week, when you're passive, it has a lot of connotations and expectations. Hii ndio tumeona katika juma zima kwamba ukiwa wewe ni mpitaji tu kwa mambo haya, uko passive au uko active, unachukuliwa. It affects the way that you are perceived as an entire person. Kama wewe ni passive, ina affect jinsi ambavyo utachukuliwa kama mtu mzima. It's not all these sexually active women just wanting to have sex. Si kwamba ni wanawake ambao hali ile ya active, si kwamba wao they wanted this thousands of years old idea of being penetrated, submissive, inferior, passive, done away. Walikuwa wanataka mtazamo huu wa miaka mingi, wanawake kuwa ambao wanaotawala, wanaopenyezwa, wenye kuwa passive, mambo haya kutupiliwa mbali. The second thing that dismantled this. Jambo la pili ambayo inaharibu mtazamo huu mbaya. Second wave feminism. Ni vuguvugu lile la pili la kujaribu kutetea haki za wanawake. They just attacked the construct itself. Kwamba mfumo huu ulipata the entire way society constructed the ideas of power and leadership and dominance. Katika mfumo wa jamii ulidhihirisha kwamba kuna masuala ya kuongozwa, kutawalwa, kuonyesha kwamba wanaume ni wakuu kuliko wanawake. The scale of the war regarding the sexual revolution and second wave feminism. Kiwango cha vita ambacho mavuguvugu haya mawili yalifanya. It's something that's never been seen ever in world history. Ni kitu ambacho hakijai onekana katika historia ya dunia. And when you destroyed the idea of passive, unapoanza kuharibu mtazamo huo wanawake ni passive tu, linked to submission and inferior, utupilie mbali swala ile kwamba wao wanajipeana na wao hawana uwezo. And society did this. Na wanawake wakafanya, jamii ikafanya hivi. The masculine, uume ama and anything like a woman, feminine, ile kuwa na misuli ya kuchukuliwa kwamba ni kwa mwanaume. It dismantled the fundamental argument that all of these societies had
na kwamba swala hili liliharibu mtazamo kwamba jamii zote za kale zilikuwa nayo. Until you dismantled this power imbalance, hadi ujaribu kuharibu mtazamo hii na uweke wanawake na wanaume kuwa sawa. true homosexuality, equal rights gay marriage, mahusiano ya jinsia moja ya sawa na ya ukweli, kupeana haki sawa kwa mambo could ya never have been tolerated. mahusiano ya jinsia moja hayangeweza kukubalika. And I want to make the point, this isn't an argument over Christianity. Na nataka kusema kwamba mjadiliano haya si msimamo wa Kristo. This is all just secular societies. Mambo haya ni mambo ya kidunia. But you can do the following. Say paganism, papalism, Umefanya hivi kusema kwamba Protestantism. paganism, upapa If you wanted to link it with Christianity, that would be the way to do it. kama unataka kuhusisha vile vile na Ukristo, But rather than blame God and Christianity heri umtoe makosa Mungu and think that pagan societies had equality figured out, kwamba mbona jamii hizi za kale hazikuwa zime work out mambo kuhusu you should usawa. trace it to its source. Unafaa uambie yule ambaye And alianzisha, it's not Seth, it's Cain. si Seth bali ni Cain. It's not Seth, it was Cain. Si Seth, alikuwa ni Cain ama Cain. So the minute you dismantled for the first time in world history, So pindi tu unapoharibu mtazamo huu, this social construct, mtazamo huu wa kijamii, pindi tunapoharibu, as soon as society, external society did that, ile siku ambayo jamii ya pale nje 2013, 2014 and 2015 became inevitable. 2013, 14, 15 lazima yangefanyika. It was just a matter of time. Ilikuwa tu muda tu. I want to quote from the same author. Nataka kunukuu mwandishi huyo tu Who wrote the 1989 article. aliandika nakala ya 1989. Andrew Sullivan. Salman In the New Republic. katika nakala hiyo, The conservative argument for gay marriage. ni msimamo wa washikaji. I'm going to read an article that he put out in 2015. Amemweka katika mwaka 2015 after this Supreme Court case. Baada ya kesi kile cha mahakama ya juu. And in this article, Na katika nakala hiyo, he's going to remind us atatukumbusha and then quote from an article he wrote in 1996. Na atapata kunukuu kutoka nakala iliyoandikwa katika mwaka wa 96. And he wrote this article in 1996. Na aliandika nakala hii mwaka 1996 because of the attacks that were coming from the states. Kwa sababu ya kuatakiwa kutoka kwa majimbo tofauti tofauti On interracial marriage and gay rights. kuhusu mambo ya rangi fulani fulani kuhusiana. So if you want to read this 2015 article,
Kama unataka kusoma nakala hii ya 2015 it's titled, It is Accomplished. imeandikwa, mada yake ni imefanikishwa. The source does require a subscription. Pale ambapo unataka kusoma mambo haya inahitaji But they give you a few free articles, which is how I got them. Na watakupatia nakala fulani ambazo utasoma. Quoting him. Namnukuu. We are not disordered or sick or defective or evil, at least no more than our fellow humans in this vale of tears. We are born into family. We love, we marry, we take care of our children, we die. No civil institution is related to these deep human experiences more than civil marriage, and the exclusion of gay people from this institution was a statement of our core inferiority, not just as citizens, but as human beings. It took courage to embrace this fact the way the Supreme Court did today. In that 1996 essay, I analogized to the slow end to the state bans on interracial marriage. Anasema kwamba sisi sio wenye shida au wagonjwa au wenye kasoro au wabaya, angalau zaidi ya wanadamu wenzetu katika hili bonde la machozi. Tumezaliwa katika familia, tunapenda, tunaoa, tunawatunza watoto wetu, tunakufa. Hakuna taasisi ya kiraia inayohusiana na uzoefu huu wa kina wa binadamu zaidi ya ndoa ya kiraia ya kutengwa kwa mashoga. Kwa taasisi hii ilikuwa taarifa ya udhalili wetu wa msingi, sio tu kama raia bali kama wanadamu. Ilihitaji ujasiri kukubali ukweli huu, jinsi mahakama kuu ilivyofanya leo. Katika insha hiyo ya 1996 nilifananisha mwisho wa polepole wa marufuku ya serikali juu ya ndoa ya kikabila. The process of integration, this was the civil rights movement, like today's process of coming out, introduced the minority to the majority and humanized them. Slowly, white people came to look at interracial couples and see love rather than sex, stability rather than breakdown. And Black people came to see interracial couples not as a threat to their identity, but as a symbol of their humanity behind the falsifying carapace of race. It could happen again, but it's not inevitable. And it won't happen by itself. And maybe sooner rather than later, the people who insist upon the centrality of gay marriage to every American's equality will come to seem less marginal or troublemaking or cultural or bent on ghettoizing themselves. They will seem merely like people who have been allowed to see the possibility of a larger human dignity and who cannot wait to achieve it. Mchakato wa ujumuishaji kama mchakato wa leo wa kutoka ulianzisha wachache kwa wengi na kuwafanya kuwa wa binadamu. Polepole wazungu walikuja kuangalia wenzi wa jinsia tofauti na kuona mapenzi badala ya ngono, utulivu badala ya kuvunjika. Na watu weusi walikuja kuona wenzi wa jinsia tofauti sio tishio kwa utambulishi wao, lakini kama ishara ya ubinadamu wao nyuma ya karapesi ya uongo ya mbio. Inaweza kutokea tena, lakini haiepukiki na haitatokea yenyewe, na labda mapema zaidi kuliko hapo baadaye. Watu ambao wanasisitiza juu ya kiini cha ndoa ya mashoga kwa usawa ya kila Mmarekani wataonekana kuwa wa chini sana au wenye shida au wa kitamaduni au wamejitolea kujipendeza. Wataonekana kama watu ambao wameruhusiwa kuona uwezekano wa hadhi kubwa ya kibinadamu na ambao hawawezi kusubiri kufanikisha. I think of the gay kids in the future who, when they figure out they are different, will never know the deep psychic wound my generation and everyone before mine lived through, the pain of knowing they could never be fully part of their own family, never be fully a citizen of their own country. Na
Ninafikiria watoto mashoa katika siku za usoni ambao wanapogundua ni tofauti hawezi kujua jeraha la kina la kiakili kizazi changu na kila mmoja kabla yangu. I think more acutely of the decades and centuries, I want to add millennia, of human shame and darkness and waste and terror that defined gay people's lives for so long. And I think of all those who supported this movement who never lived to see this day. And I think who never lived to see this day, who died in the ashes from which this phoenix of a movement emerged. This momentous achievement is their victory too. For marriage, as Kennedy argued, endures past death. Na nafikiria wale wote ambao waliunga mkono harakati ambao hawajawahi kuishi kuona siku hii, ambaye alikufa kwenye majifu ambayo phoenix hii na harakati ilitokea. Mafanikio haya makubwa ni ushindi wao pia, kama vile Kennedy alisema, uvumilia kifo cha zamani. I wanted to add millennia. Alitaka kuongeza swala la millennia because it's not something Christianity brought. Kwa sababu si jambo ambalo Ukristo unakubali kwamba ni nzuri. It runs much deeper. Inaenda katika mapana. In 2015 was not a Western society following pagan ideas. Mwaka 2015 haikuwa kwamba ni nchi za magharibi kufuata mambo ya jamii za kale za Upagani. It was something unprecedented. Ni swala ambalo alikuwa linatarajiwa. A rejection of a pagan construct. Na ilikuwa ni kukataa mtazamo wa jamii zile za kale. We'll take a break now and come back. Malize hapo tutarudi. If you kneel with me, we'll close in prayer. Maliza kwa ombi. Dear Lord, Mungu, thank you for how you have led your people. Tunakushukuru kwa vile umeandaa watu wako. Thousands of years. Kwa miaka mingi, elfu ya miaka mingi. Through crisis after crisis. Kupitia hali ya taharuki hadi ingine. Surrounded by so many issues, so many fights. Ambayo imezingirwa na vita na issues mingi. You know you're still leading. Tunajua kama kwamba sisi bado watoto. I pray that in the craziness of the current world, kwamba bado sisi tu katika hali ya vita na katika vita hivi, we might hear your still small voice. Kwamba tunaweza bado sikiza sauti yako ndogo na ya hakika. Showing us right from wrong. Kutuonyesha kizuri kutokana na kibaya. Restoring your people. Kujaribu kurejesha hali ya watu wako. I pray this in Jesus' name. Nimeomba haya kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Amina.